అవును డ్రోన్ తెచ్చినట్టు. This is differential lock. So whenever you have a challenging situations or if you're stuck somewhere, you'll have the car will lock its rear wheel two wheels. Really H4 will have full power also. In L4, in fact, the speed is restricted. It will not go more than 15 or 20 kilometers. బిస్కెట్ అయిందో ఎట్లా అయిందో వచ్చినాయా. కుక్క లెవెల్ ఒక్కొక్క లాగుంది, మొత్తం ఇట్లా బెండ్ అయిపోతుంది అసలు. అక్కడైతే మొత్తం బెండ్ అయిపోయింది తెలుసు, అయిపోయింది అనుకో, పడిపోయినాం అనుకో. హే గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ది యూట్యూబ్ ఛానల్. సో ఈరోజు మనం ఒక ఈవెంట్కి వచ్చాం, హైలెక్స్ ఎక్స్పీరియన్స్. లైక్ దాని హైలెక్స్ ఇక్కడ ఓన్లీ హైలెక్స్ ఉంది ఇక్కడ టెస్ట్ డ్రైవ్ చేసేది. సో దాని ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంటుంది, దాని ఆఫ్ రోడింగ్ ట్రాక్స్ అన్నీ ఎలా ఉంటుందని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడానికి వీళ్ళు ఇక్కడ ఈవెంట్ అనేది కండక్ట్ చేశారు షామీర్పేటలో. సో చాలామంది మా ఫ్రెండ్స్ కూడా చేశారు. సో ఈరోజు నేను చేయనీకి వచ్చాను. ఇప్పుడు టైం ఉందో తెలియదు, 4 o'clock క్లోజ్ అన్నారు, ఇప్పుడు 5 అవుతుంది. సో లెట్స్ సీ ఒకవేళ ఉందో లేదో, ఇఫ్ టైం ఉంటే మనం షూట్ చేద్దాం. లెట్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ హైలెక్స్ టెస్ట్ డ్రైవ్ చూద్దాం ఎలా ఉందో ఈరోజు వెహికల్ అది. ఓకేనా, ఒకసారి పోదాం ఏడా ఇక్కడనేనా. సో గాయ్స్, బేసిక్ సిగ్నేచర్ అడిగినట్టు సిగ్నేచర్ చేశాను. సో ఇప్పుడు టెస్ట్ డ్రైవ్ చేద్దాం కార్ ఎలా ఉంటుందో అనేసి. లెట్స్ సీ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ద కార్. చాలా క్రేజీ అసలు, నాకు ఇది చాలా నచ్చుతుంది. ఏడికైనా తీసుకెళ్ళచ్చు, రఫ్ అండ్ టఫ్ వాడచ్చు, ఇష్టం ఉన్నట్టు దీన్ని వాడచ్చు. అసలు దీని ఒక్కొక్క మోడిఫికేషన్ కార్స్ ఉంటాయి మాత్రం చూడండి, క్రేజీ ఉంటుంది అసలు. ఒకటి కార్ అయితే వా, నాకు దీని లుక్స్ ప్రతిదీ నాకు చాలా ఇష్టం. ఇది ఐ డోంట్ నో ద ప్రైస్, ఇది మాట్లాడడం ఒకసారి అయితే, బట్ ఫస్ట్ టైం ఎవరు ఇప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ చేద్దాం ఎలా ఉంటుందో కార్. లెట్స్ సీ. సరే So I'll give you some basic instructions. Have you been in the event earlier? Or? No, this is my first time. So the whole idea is to see what the car is capable to do. So from our side, it is going to be less inputs, as in from the driver side. So in the traffic, we tend to control a lot because it's required, but here it is not required. So steering, acceleration, braking, all minimum inputs. We will do all the track in L4. Yes. So it will do crawl mode. It will go even if you don't accelerate, it will go on its own. Wherever required, I'll let you know. You just have to tap a little. Okay. Again, no sudden braking. No, don't release the brake suddenly. So no need of acceleration. Yeah. We can go. So the slower, the better it is. Yes. This H2, H4 and L4. Yeah, that was in rear wheel drive. We switched it to recording చేయలేనట్టుంది. మళ్ళీ ఏమంటారు? Left. Keep it slow. Focus on the driving. Forget about the camera. Should I brake? Yeah. Whenever you're going down, control it. Rule number 1. నీ కంటెంట్ ఎక్కిస్తుంది.
వస్తుంది బయటకి వెళ్ళేది. Brake, brake. Hold it here. Release a little bit and then hold. Hold. Here, release. Hold. Release and hold. రైడ్ You can release. కనిపిస్తుందా ముందు అక్కడ ఆపరేట్ చేస్తుంది అది వెనుకుంది. Yeah, you keep going. Right. వీడియో పెట్టుకుని ఆపేయాలైతే. Where should I? This side? Here the left. So let's hold here. We'll switch it to low force. Yeah. Okay. ఇప్పుడేమైంది మోడల్ రోహన్ మోడల్. సో గాయ్స్, చెప్పు పర్లే. కార్ మాత్రం చాలా క్రేజీ ఉంది అసలు. ఆఫ్ రోడింగ్ నీకు ఇష్టం పనికిరాదా? కృష్ణతో కంపేర్ చేసేది క్రేజీ అసలు. Fortuner? ఆఫ్ రోడింగ్ లైఫ్లో ఫస్ట్ టైం అసలు ఆఫ్ రోడింగ్ నడపడం ఈ కార్ని. ఈ కార్ అని కాదు, ఏ కార్ని నడపాలి ఆఫ్ రోడింగ్ అసలు ఇప్పటివరకు. ఇదే కార్ ఒక్కొక్క లెవెల్ ఒక్కొక్కలాగా ఉంది. మొత్తం ఇట్లా బెండ్ అయిపోతుంది అసలు. అక్కడైతే మొత్తం బెండ్ అయిపోయింది తెలుసా. అయిపోయింది అనుకో, పడిపోయినాం అనుకో. క్రేజీ అసలు. దీని బ్యాలెన్సింగ్ అయినా సరే, ఇది ఓన్గా కంట్రోలింగ్ చేసుకున్న పవర్, దానికి ఎంత ఇవ్వాలి పవర్, ఎంత కట్అవుట్ చేయాలి పవర్ అనేది మొత్తం దీనికి ఇది ఆటోమేటిక్గా చేసుకుంటుంది. డ్రోన్ షాట్స్ కూడా చేస్తున్నాడు వాడు, చూడండి. అయ్యో, not So recommended. this is differential lock. So మాన్యువల్ whenever you have a challenging situations or if you're stuck somewhere, you'll have the car will lock its rear with two wheels, Okay. and it will give you the traction and equal amount of power whichever wheel is in the ground. Okay. నువ్వు మాన్యువల్గా ట్రై చేశారు అది తీసేసి. There we have tried manual in Okay. that challenge. Here we are doing a diff lock. So you can release the brake. No, don't accelerate. So why it did that is we are operating the brake. So if you don't give inputs, it will control. Since you applied the brake and released, right? Okay, it will So be. the speed will be little more. Left here.
that's why in the last challenge, you see it is controlling better Yes, because yes. we are not giving any inputs. Nothing, we didn't touch Yeah. anything. So if you do the same here, the same smoothness will come. The moment we start controlling, things will go here and there. ఫోర్ బై ఫోర్ హైలో ఉందా Low. మరి రోర్ అంత వస్తుంది Yeah, that's why it will be more because low 4 is always like a first gear. ఆహా. But in this you get more full torque at 1400 rpm. Because here, stop, brake. Yeah, you can release hands on the steering wheel. Release the brake. Don't. Yeah. జేబు చేయలేదే మరా చేయలేదే ఆ జేబు చేయలేదు జీప్. You guys run some YouTube channel or something? Yeah. డిన్ను వ్లాగ్స్ Oh, which one? డిన్ను వ్లాగ్స్ Okay. దిస్ క్లోజింగ్ టైం Yeah. It's a 6-week close. ఓకే Keep between the cones. Yeah, you can take left here. From the left here. So maintain this speed. Don't brake, don't accelerate. కింద పడుకుంటా So the car will tilt extreme right. Keep your hands in the steering. కొండ మీదకి ఎక్కి ఎక్కిస్తారా Yeah, so maintain the speed. Don't wherever required, I'll ask you to accelerate. Just tap a little bit. Yeah, tap a little bit. Don't jerk it, just tap a little bit. Yeah, enough. Leave it. Turn left, extreme left. ఇప్పుడు ఏమైంది చూసి భయపడుతుంది So we switch to where will you? So there's a turn like this. Okay. At the turn, just lock it to the left and accelerate a little bit. We have to go that side, right side. Once you turn, then turn to right. You just guide me. I'll just... Yeah. So what I'm saying is, we are doing this road is turning left here, right? Yeah. So you lock it to the left and accelerate a little bit, so it will turn left, right? Then you have to go that side actually. Okay. So straighten it once it is turned. Keep going, keep accelerate. Yeah, left. Accelerate a little bit, lock it to the ఇప్పుడు left. ఏమైంది ఇప్పుడు ఏమైంది Right. Yeah. See, basically H4 will have full power also. ఓకే In L4
before, in fact, the speed is restricted. It will not go more than 15 or 20 kilometers. That's why it makes a lot of noise. What's the high speed for H4? You can, there is no restriction, but it is not advisable because the hardware there will be a lot of load on the hardware. You can stop it. Only when there is a slippery surfaces or snowy situations, that's when it will be useful. ఎలా ఉంది మా ఎక్స్పీరియన్స్? ఫుల్ సూపర్ అసలు. ఒక్కొక్క లెవెల్ మాత్రం చాలా క్రేజీ ఉంది అసలు. ఇక్కడ ఫస్ట్ పోయినప్పుడు మాత్రం ఏం అనిపించలే. సెకండ్ మెల్లమెల్ల ఒక్కొక్క లెవెల్ నుంచి మొత్తం అసలు కార్ అంతా బెండ్ అయిపోతుంది. అసలు అవుతుందో లేదా కింద పడిపోతా అనుకున్నారు ఆయన. అసలు ఎంత క్రేజీ అసలు. అందుకే హైలైక్స్ అంటే నాకు ఇష్టం అసలు. తీసుకోకండి, తీసుకున్నాం. అది చూపిస్తాడు ఇప్పుడు హైలైక్స్. ఎప్పటి నుంచో డ్రైవ్ చేద్దాం అనుకుంటే డైరెక్ట్ మనకి ఇప్పుడు ఆఫ్ రోడింగ్ చేసే ఛాన్స్ వచ్చింది డైరెక్ట్. ద మెయిన్ పర్పస్ ఇది తీసుకునేది ఆఫ్ రోడింగ్ కోసం ఎక్కువ. బిస్కెట్ అయిందో ఎట్లా అయింది మరి. వచ్చినాయా? మోస్ట్ వెల్కమ్. జస్ట్ షేర్ దిస్. Share and So this will also run portrait full video. Portrait mode. I mean, there is the rest of it also. Okay, you took portrait on. ఎక్కేస్తున్నాడు విఘ్నేష్. అర్థం కాల. ఓకే అచ్చా ఇందాకే అనిపించింది. అవునవును టార్గెట్ రాసింది. సో గాయస్ ఈరోజు అయితే హైలైక్స్ టెస్ట్ డ్రైవ్ చేసాం. ఈ వ్లాగ్ పెడుతున్నా లేదో తెలియదు, అంటే ప్రాపర్గా కాలేదు. డ్రోన్ షాట్ సరిగ్గా ఇప్పటికైతే వ్లాగ్ ఏం చేద్దాం. ఇఫ్ వ్లాగ్ అది రీల్ ఫార్మాట్లో వచ్చిండే, సో అది ఇఫ్ అది యూజ్ అయితే రీల్స్లో పెట్టేద్దాం, లేకపోతే మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం పోయేటప్పుడు మళ్ళీ చేద్దాం. See you in the next vlog. Don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. చెప్పు. సో మనం ఇట్లా అన్నా అంటే అయిపోవాల్సిందే అవుతాం. రైట్ మన చలో బాయ్. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఒక బాయ్.